Tuwing alas 6 ng gabi ng Lunes, no, hayaan niyo pong dalhin ko kayo sa mundo ng mga arkitekto katulad ko, sa mundo ng malikhaing paggawa. Welcome to Peaceabilities here in CBRC.TV. Arman Benko po ang inyong lingkod. Kailangan po natin kumita-kita muna ng additional na income, and wala naman pong income na dumadating ng wala kang ginagawa. Welcome to Legal Helpline Online, kung saan sasagutin ng ating legal expert ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa legalities. Lahat tayo, regardless of our status, whether we are an employer or an employee, kailangan sundin natin yung mga health guidelines. Welcome to CBRC TV with Tuesdays with Cory. Magandang araw Pilipinas, magandang araw online world. I am Jel Miranda and you're watching Expert Talk Online. Good evening, my name is Roda Castro Caliwara. I'm Arman Gutierrez. And this is Pulse Connect. Buzz, Peace, and beyond. Mabuhay sambayan ng Pilipino. Ang wika, kultura at kasaysayan ay mga gintong sagisag ng ating pagka-Pilipino. Ito po ang Kasaysayan, programang tatalakay sa iba't ibang aral ng ating bayan. Good afternoon, Father Ben. Good afternoon, Sarah. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig. At sa ating mga televiewers na gustong matuto ng mga livelihood programs at sa mga entrepreneurship skills na isi-share ng ating mga guests today. We're gonna talk about frontliners, nurse stories during the pandemic. We are going back to the glory days of nursing. In demand ang nurses ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the country. May mga tanong ka ba tungkol sa inyong pinag-aralan? Bibigyang linaw namin at aming ikaw ay tutulungan. Dahil assignment mo, sagot ko. Ngayong gabi, marami tayong pag-uusapan. Interesting? Feel free to join us, message us, and we will try our best to answer your questions. Hello there! Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Simply Becky Mon, ang programa po sa CBRC.TV kung saan pag-uusapan natin ang mga kwentong buhay-buhay nyo. Alam po natin na itong talakayan na to ay napakaganda dahil ang real estate industry is isa sa mga industriya na napakagandang pagtuunan ng pansin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Good day, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to Anyone Can Cook with Chef Cherry And Sir Chef. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Sa panahon po ng pandemya, kailangan po nating mag-unwind at maging masaya dahil tayo po ang gagawa ng ating ikaliligaya. Hi, good evening, good morning, and good afternoon, everybody. I'm Dr. Carl Balita and welcome to Bridges. Ito po ang bagong program ng CBRC.TV. Siyempre po sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan hatid sa inyo ng UST Alumni Association. I'm so good. I feel so good. Magandang gabi, Carl. At magandang gabi rin sa ating mga viewers. Without hope, resilience is nothing. So I believe that more than resilience, it is hope that we should be teaching our young people. Hello, it's Sunday again, and let's have a date. It's a Sunday here at CBRC.TV, and I'm not alone because I am bridged with someone who is representing the UST Alumni Association as its president. Ang ating partner tuwing Sunday na mag-uusap ng mga makakabuluhang mga topics at mga makakatulong sa ating pamumuhay. Please welcome Dr. Evelyn Siongco, my co-host for Bridges. Hi, Ma'am Evelyn. I am excited every Sunday to be your partner in CBRC.TV for the program Bridges. All right. At naglalag si Ma'am Evelyn. Hindi pa siya makapasok.
Yeah, how's your Sunday? Sunday is a beautiful day as usual. I hope you have rested, and I hope you had time with your family. You know, the problem of this time and age is that we don't know anymore the borderline between home and work. Our children do not know anymore the borderline between school and home, and that's why there is now a high level of stress among parents and among learners, among our children, and we cannot allow that to take over our lives. Okay, even in the new normal, samahan niyo po kami dahil dito sa CBRC.tv tuwing mula alas 5 hanggang gabi ay tuloy-tuloy yung ating mga pagkikwentuhan about topics that can help you. Of course, we would like to hear from you. I'm monitoring on Facebook. Please key in. We will do a little shout out for you. Kung nandyan kayo, magparamdam at wag na wag kayong aalis dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay wellness. Hi, Ma'am Evelyn. How are you? Hi! Ito, syempre masaya. At eto na naman tayo sa Bridges. Good evening at saka good afternoon, good morning sa lahat ng ating mga viewers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Carl, no? Nakita ko meron ka na dyang Christmas tree, Oh, Merry Christmas. Aga mo ng Christmas tree mo, Gusto ko rin, Carl. Gusto ko rin batiin yung mga UST Alumni Association, Board of Trustees, yung mga presidents ng mga different alumni associations natin. Nanonood sila ngayon. Oy, magparamdam kayo, At lalo na yung mga nasa Alpha. Merry Christmas, Carl. Yeah, Merry Christmas. And Ma'am, of course, we're being shared live at 220 branches of CBRC all over the country. That's okay, fantastic. Kaya po mag-watch party na kayo dahil napaka-importante namin pag-uusapan. O babatiin ko na para magpabati na rin iba. Miss Bildred Mariano, ang ating suki, ang ating buena mano. Sige, sali kayo sa talakayan. Si Dr. Mildred, Oy, iyan ang president ng Tomasinong Kapampangan. Gano, opo, nakita. Yes, Matugas Reniel, hello. Uy, si Reniel. Siyempre si Ma'am Ida Siongco, ang president ng nursing group. Okay, diyan lang po kayo. Huwag kayong bibitaw. Batiin mo rin, Carl. Kasi siya yung ating talagang head ng Bridges, di ba? Of course. Ay, nakakatuwa yan. Siya ang ating producer. Yes, diba? Yes. Congratulations, by the way. Aside from Ma'am Ida, we'd like to congratulate the men and women behind CBRC.tv. Napakaraming shows na nakakita, daig pa namin ng ABS-CBN. Pang-18 na yatang shows and there are more coming up. Abangan nyo yan. If you like congratulations sa'yo. At saka hindi kami bumababa, ma'am, ng 20,000 viewership for every show. Kaya we're very happy for this. Very happy. Hi, Patuloy Efren. ka na talaga. Patuloy na yan. Efren Biones. Yung mga presidente. Paramdam kayo and watch party at sali kayo sa aming talakayan dahil ang atin pong pag-uusapan ngayon ay malapit sa bituka. Malapit sa bituka nating lahat. Malapit sa utak. Malapit sa puso. At malapit sa ating kaluluwa. Correct. Alright. Gusto mo ba ipakilala ko na ang guest speaker go ahead, ma'am. natin? Pakilala na agad, ma'am, natin. Agad-agad na yan. Yung ating sharer, ang ating bida ngayong gabi na to, no? Of course, ang pangalan niya, Gab Quintanar. Alumno siya ng College of Science. Alam mo si Gab, he is an advocate of nation building and equity in education. As a matter of fact, siya ay graduate ng psychology. Pero naging volunteer siya. Nagturo siya sa General Rojas Elementary School under the project of Teach the Philippines, no? Ang ganda-ganda ng project na 'yon. Okay? Alright. And then at galing siya abroad. Yes. After that, he went to the University of Glasgow. At siya ay magna cum laude doon. Wow. Nag-aral siya doon under the prestigious scholarship, Chevening Scholarship Award. At siya ay isang community developer, community development officer ng Department of Transportation at present. So, very proud naman tayo. Nakasama natin ngayong gabing ito si Gab Quintanar. Gab! Hi, Gab. Hello po. Gab. Good evening po, Sir Carl and Ma'am Siongco. Thank you so much for having me tonight to discuss a very important topic na tama kayo, Sir Carl. Malapit sa puso nating lahat ngayon. Malapit sa... Thank you for having me po.
All right. Wait, nakalimutan ko, Carl. Nakalimutan ko Yes. sabihin sa'yo at sa ating mga viewers. Alam mo, si Gab, he started the Thamasian Mental Health Responders. Marami Wow. silang, kasi nga because of this pandemic. Kaya siguro Good. doon ay marami siyang maikikwento sa atin. Pero, Carl, bago yan, gusto kong makilala nila si Gab. May mga personal siya. Gusto ko may tatanong ako sa kanya uli. Kagaya nung natin last time. Gusto kong tanungin para makarelate sa kanya yung mga iba nating mga alumni. Kalat yan sa campus. Oo. Gab, may tatanong ako sa iyo 5 questions lang, mabilis Mabilis ang sagot. Mabilis. Go. Okay. 1. Favorite hangout mo sa UST? Quadripav. Ang place frequently visited in the campus. McDonald's. McDonald's. Tapos Tanya. 3 unforgettable moments in UST. Unforgettable moment siguro, ma'am, yung last Paskuhan kasi yun yung binuhusan namin ng effort. Tapos sobrang saya lang na makita na nagse-celebrate yung Thamasian community sa isang bagay na pinagbuhusan mo at pinagpaguran mo at pinag-iyakan mo. Isa pa. Dalawa pa. Sige. Go. Ano pa? Dalawang memory pa? Oo, 3 yung sinabi ko Mabilis Siguro yung isa nung pinagalitan ako sa klase kasi natutulog ako dahil pagod. Yun yung panahon ng mga bagyo, tapos nag-overnight ako sa UST dahil may mga na-stranded na estudyante. Tapos the week after that, di ako fully rested, nakatulog ako sa klase. Tapos pinagalitan ako ng professor. Tapos parang ako, sorry na, pasensya na, sorry po. Tapos Pero papagalitan kita, Gab. Papagalitan kita pag hindi niyo pinatay yung electric fan na naririnig mo. Teka lang. Patayin yung electric fan na yan. Sige pa, papatayin ko yung electric fan. Pero to answer lang, last memory ko siguro graduation. Kasi yun yung parang farewell, UST after being my home for the past 8 years, since high school and college. Ito na yung moment na isang pagpapasalamat sa mga professor, sa mga kaklase, sa mga mentors. And ito na yung parang new phase sa buhay ko. Patay mo na yung electric fan. Patay ko na yung electric fan. Patay mo na. Yung nangyayari live na live, live na discussion. Talaga. Isang question pa. Favorite food stall? Wag yung McDo. Siguro yung ice cream store ni Mang, 'di ba may Mang Tomas? Yung meron si Mang Tomas. Siyempre support sa kanya, araw na stress sa kanya lang tayo nagpupunta. So, Ay, na-stress ka Gab, na-stress ka nung napagalitan ka. Pero ngayon Pero ngayon stressful yung mga situations ngayon, 'di ba? Ang dami-dami nakaka-stress. True. Ang dami totoo 'yan. Sa transportasyon na lang, sa pag-aaral. Meron nga akong may binigay sa akin na I think si Eva yon nag-send sa akin Yung bata nakahawak siya dun sa gate. Tapos sabi niya, teacher, kunin mo na ako. Ang higpit ng nanay kong teacher. Nagsusumbong yung gusto na lang ng bata na dali na lang siya sa school. Ano Anyway. sabi mo doon, Gab? What can you say about the stress that we are experiencing right now? Grabe, ma'am, yung mga lumalapit sa amin, halo-halo din yung mga personal tribulations, mga problema nila. Siguro, ma'am, to start off, kung ano masasabi ko sa mga nararanasan natin ngayon. Maraming nagsasabi na we're in this together now. We're in the same storm. We're sailing through this together. Pero merong misunderstanding doon and siguro that's one thing that we could be enlightened about tonight. Siguro totoo na we're in the same storm, na nasa bagyo tayo ng COVID ngayon at halo-halo ang mga problema. Pero Ma'am Siongco at Sir Carl, iba-iba tayo ng bangka, iba-iba tayo ng barko na sinasakyan. So yung iba sa atin, maayos, maganda, magara ang barko, komportable, secured. Pero marami sa mga kababayan natin ngayon, bangka lang, na kahoy, na parang pagsagwan, physically nagsasagwan, gano'n. So sila yung mas prone na maaberya ng bagyo. So, grabe Ma'am Siongco, hindi ko po ma-explain kung gaano ka-stressful ito at kung gaano hindi natin ma-imagine kung ano rin yung stress ng ibang tao. Kasi iba yung privilege na meron tayo ngayon, Sa mga kasama natin ngayong gabi na siguro merong ibang malalim na pinagdadaanan na we hear you, we understand, yun na lang yung masasabi ko talaga Ma'am Siongco. And it's okay not
It's okay to be not okay. I think that's diba? something Yes. we have to understand. Kasi ang problema ng iba, parang nasanay sila sa comfortable life and sanay silang matapang sila, wala silang problema. Then now suddenly there is this pandemic na parang, tama ka, we're not in the same boat but we are in the same storm. Iba-iba lang yung tama nito sa atin. It's okay to be not okay, ha? And it's okay to run to people, to ask for help, or even to accept that something is wrong. Yes. Ngayong October, Garb, ang biglang dumating na isang malaking stress. Yung stress ng mga teacher, stress ng mga estudyante, stress ng mga administrators of the school, I think, no? And so, in this kind of stress where because it's stressful when you find it difficult to teach, when you find it difficult to learn, and so on and so forth. What can you say about this kind of stress? Can we address this? How do we manage this? So, Ma'am Siongco, halo-halo stress. Last week lang sa local government unit of Malabon, kausap namin yung mga estudyante, pinakikinggan namin yung mga problema nila kasi kaka-open lang nung classes nila sa public school. So basically, first 2 weeks nila, at rineklamo nila lahat ng pwede nilang ireklamo. No? Nag-aaberya sila kasi sabay-sabay yung mga classes. So sa isang average Filipino family, malamang hindi lang isa ang estudyante dyan. So nagugulat sila na sabay-sabay silang nag-video call, tapos di na sila magkaintindihan, no? Na naririnig ng kaklase, yung isa pang klase. So parang medyo magulo. Late na yung mga learning modules, no, lalo na sa elementary school. Meron yung ating institutions nagsisend out ng mga learning materials sa mga estudyante, pero late dumarating. So wala silang pangsimula, no, wala silang maaral. Tapos mabagal yung internet, and so on and so forth, no? Sa mga guro rin, hindi na nila matakasan ang family responsibilities nila kasi nasa bahay lang sila, so naghahalo na yung mga tasks nila, no? Tapos sila rin yung preparation sa klase. Diyos ko po, sa public school nga, no, na 2 taon lang ako, na-stress na ako sa paggawa ng mga learning materials. Paano pa ngayon na yung mga teachers natin, lahat sila halos required to make online or techie, di ba, na mga visual aids. Tapos everyday kailangan merong ganun kasi hindi pwedeng kuda ka lang ng kuda sa video chat, di ba? Kailangan may visual aid. Hindi ka dati, may whiteboard ka or may blackboard ka, pwede na. Di ba? Kung hindi siguro yun natin, engage natin ang viewers natin. Alamin natin sa kanila, ano yung experience nyo? Ha? Kung kayo man ay teacher, kung kayo man ay magulang or learner ngayon, can you share your experience? Anong perception nyo? Kasi ako, for example, tatay ako ng 4 na bata, nag-aaral sila. May space naman sila, pero nangyayari na minsan nagkakaroon pa sila ng conflict. Kasi may exam yung isa, bumukas yung pinto, hindi kumatok, mga things like that. So may issue pa yon. Paano na lang kung yung ang mga pamilyang one-room affair lang yung kanilang lugar, mga nakatira sa condominium. Okay, ako masaya pa ako kasi meron kaming wifi connection. Paano yung naka-data lang? Gusto nating marinig sa ating mga viewers, ano po ang inyong karanasan about school or learning in the new normal? Hopefully temporary normal ito. I'd like to call it temporary, Carla. Temporary normal. Some of it will last, no? Some of it will stay. But most of it, mawawala pag bumalik tayo sa normal. Yeah. But one thing is sure, ang technology can be a very powerful tool for learning. Yes. Okay, pero the same tool, the same technology is creating the divide. Diba? There's a great divide. Kaya sayang, nakakaawa yung iba. Sige po, share us your experience. Share what yung inyong mga solutions. At mamaya pag-uusapan natin. Ang bridges kasi po, hindi naman ito hingahan ng problema at sama ng loob. Okay? Ito po ay nagbibigay ng problema. Kaya kung meron kayong mga solutions na pwedeng i-share sa amin, sali na kayo. At kung gusto niyo magpabati, babatiin namin kayo. May mga taga Davao del Norte. Okay, batiin doon natin si Bimbi Beams. Ayan. Yes. At of course, nandiyan si Reggie. Si ayan Beams na nakakatuwa naman. From Family Renewal Movement yun, ha? Okay. Si Marilyn Quintana, alam mo ba, siya ang Vice President namin sa CEAFI, yung College of Education Alumni Association Foundation. And siya yung principal ng EHS. By the way,
Anong sinabi mo sa kanila, Gab, nung narinig mo yung kanilang mga hinaing? What did you tell them? Nung narinig namin yung mga hinaing na yun, tinry namin himayin kung ano ba yung mga nasa locus of control natin. So ayan, Yeah. na tayo, di ba? Alam naman natin. I like that, the locus of control. Oh, Familiar tayo as professionals, no, as educators rin, sa external at internal locus of control. Siguro isa sa mga hard facts, no, na kinailangan ma-realize ng mga estudyante at saka ng mga guro na kausap namin, ay may mga bagay na wala tayong control. At dun sa mga bagay na wala tayong control, para lang yung isang mahigpit na tali o na rope, no? Kung alam mong sobrang higpit na nito at nasasaktan na ang kamay mo at wala nang dahilan kung ba't ka pa kumakapit dito, bakit mo pa pinipilit yung sarili mong kapitan ito, di ba? Teka lang, may hugot ba yan? May hugot ba yan? Parang hugot ang dating yan, ha? Holding on or letting go. Relate ang mga estudyante, yan nga sabi nila, hugot daw, Sir Gab. Pero diba, true enough, may mga bagay na wala sa control natin. At kung alam nating wala na tayong magagawa, if it's causing you stress at meron tayong magagawa, edi gawin natin. Pero if it's causing you stress, you can't do anything about it, then accept it. Siguro yung acceptance, ito sa mga pinakamahirap tanggapin, no, na oh my gosh, ang bagal ng internet namin, no, tapos natataranta, hinga. Okay lang. May iba pang mga klase, pwede kang magbasa kung ano man yung lesson ngayon. Hindi magugunaw ang mundo, no. Isang araw lang to sa isang taon na ng pagtututo. At kung gaano man katagal tong problemang to, no, matatapos rin. So, yun, siguro isa yun sa mga naging learning namin nung usapang yun, no. Na yung sa mga yung sa extrinsic locus of control natin, let go. Bitawan. Okay. Malaking bagay yun, ano? Pagka binitawan mo, hindi ka na stress. Hindi ba? If you accept it, hindi ka na stress. Bakit ka na-i-stress? Kasi gusto mong in control di ba? When you want to be in control, you are stressed. That's correct. Now, if you cannot do anything about something, pwede ba yun? Magdasal ka na lang? Accept mo? Ganun ba yun? Diba? Spirituality is one aspect of wellness that we can get in touch with, no? Na this is the reality that we are in, and not everything can go the way that we want it to be, and that it's okay. It's okay not to be okay, di ba? Ako may suggestion ako dun eh. Ang pinakamagandang approach, kung na-realize mo yung mga bagay hindi mo makontrol, humanap ka nung kaya mo i-control at dun mo ibuhos ang energy mo. For example, bibigyan natin ng kasi iba pag sinabi nila, wala akong makontrol, then nadi-depress sila. Ang suggestion ko doon is simple lang. Hanapin yung makokontrol mo. For example, hindi mo makokontrol kung magkano kinikita mo. Kasi sweldo mo yon, pwedeng fix yon. Hindi mo makokontrol. Anong gagawin mo? Di ba? Mag-tumbling ka man, hindi tataas lalo na sa panahong ito. Pero may kaya ka kontrolin eh. Kaya mo kontrolin kung paano mo gagastusin yung maliit na kinikita mo. So doon ka ngayon mag-concentrate. Ngayon, yung maliliit na bagay na kaya mong kontrolin, doon ngayon lalaki yung yung empowerment sa sarili mo. Halimbawa, pangit ang internet connection mo. Okay? Di bagbasa ka ng libro, walang nawala sa'yo. Diba? I mean, nakapagbasa ka pa rin ng libro. O kaya gumising ka ng madaling araw, halimbawa, malakas ang internet noon, mag-download ka ng dapat mong i-download. So, ibig sabihin, ano yung kaya mong gawin, doon ka mag-concentrate. Huwag ka magmukmok doon sa hindi mo kayang gawin. Agree. Tapos dagdag ko lang, and then therefore, Ma'am Siongco, Sir Carl, para meron tayong isang practical technique na ma-impart sa mga audience natin ngayon. Meron tayong mga tinatawag na mga cognitive behavior techniques, no? So ito sa applicable na sabi ni Sir Carl na kung ano yung pwede natin gawin, no, doon tayo mag-focus. Ito, isang halimbawa, no, yung utak kasi natin makapangyarihan. Kung ano iniisip natin, maapektuhan nito, hindi lang yung kung ano ang state of mental well-being natin, pero yung physical health din natin. Kung may negative thoughts ka, malamang sa malamang mag-organ dialect yan sa katawan mo at sasama rin ang physical well-being mo, no? So kunwari, ang stress... explain yung organ dialect, ha? Kunwari, ang stress mo, Ma'am Siongco, kunwari, ang stress mo ngayon, may negative thoughts ka kasi baka magka-COVID ako, di ba? O isa yun sa mga halimbawa ng recurring thoughts natin. Paano natin yung papalitan? Paano natin yung gagawing empowering, no? Gawin natin positive. So, kailangan natin i-change yung theme ng language in a way na yung phrase natin is tayo yung actor.
So instead of sabihin natin, ako baka magka-COVID ako at magkasakit ako, mahawa yung pamilya ko, no? Pwede nating sabihin na magpapakalusog ako at iiwasan ko ang paglabas at susunod ako sa mga tamang health protocols, di ba? So isa yun sa basic example na yun. Sa mga estudyanteng kausap namin last week, sabi nila, sir, nasa-stress ako kasi wala pa yung learning materials. Imbis na sabihin natin na wala pa yung mga learning materials, madedelay ako. Gawin natin pag dumating yung learning materials, magbabasa agad ako. Habang wala, magre-research ako sa kung anong pwede kong aralin, 'di ba? So yung mga ganung bagay. So kailangan natin i-rephrase yung thinking natin, tsaka yung wording natin. Kapag kakausap natin yung sarili natin, no, paminsan pag nagsa-self-talk tayo, dapat hindi masyadong reliant sa environment natin, yung state of being natin. Dapat confident tayo kung isipin natin, katulad sabi Sir Carl, ano yung pwede kong gawin at doon ako mag-focus. So isa yun sa mga samples ng cognitive behavior techniques na pwedeng practice ng lahat ng tao, no, sa mga nararanasan nyo ngayon. Which means, Gab, dapat meron kang paradigm shift. You should have a paradigm shift from the negative to the positive. And you can do that actually, yung cognitive behavior technique. Of course, easier said than done. Pero while we are talking about this, we're really saying, or we are really moving towards really embracing wellness. Is that it? How would you say a person has a sense of wellness? So, Ma'am Siongco, when we say wellness, maraming aspeto to eh. So, marami siyang layers. It's a multifaceted. Maraming aspeto ang wellness natin. So, hindi lang to mental at saka physical. No? Malawak pa to. Meron dito social, intellectual, financial, environmental, spiritual. Ito yung mga aspects of wellness natin na kapag natumpok natin, no, yung holistic well-being natin, mapapangalagaan natin. And there are different things that you can do to address each component of your wellness, no? For example, katulad kanina nabanggit niyo po, Ma'am Siongco at Sir Carl, na we maximize technology to the best that we can, no? Na at the same time, itong technology na to, it could be the cause of device, but we can use it as a tool for us to overcome our stressors. So ngayon kasi, ngayong nasa quarantine tayo or basically isolated tayo sa isa't isa, yung social aspect po, no, for example, ng ating wellness ay naapektuhan, no? Wala tayo ng physical sense of friendship, of camaraderie na dati meron tayo. Kahit sa workplace, no? Ang kasama lang natin ngayon sa bahay, magulang natin, kapatid natin, or anak natin. And paminsan that can cause stress within the family kasi kayo-kayo lang yung magkakasama. Paminsan may mga anger issues na lumalabas. Isa yun sa mga kadalasang linalapit rin sa Tomasian mental health responders, no? Yung mga family issues na nagsisilabasan. Kasi wala yung choice, hindi mag-communicate. So how do you tackle your social wellness, no? Simply organize, for example, kami yung dati kong colleague sa trabaho, meron kaming mga monthly haul yung tawag namin. So kami, dahil kailangan namin ng mag-ground, no? Socially mag-ground, we organize our own parang mga video calls na 9 lang kami, no? Tapos kwentuhan lang, kamusta yung month mo, at tapos mag-online games kami, no? Kwentuhan, chikahan, paminsan inuman, electronic inuman, no? So mga ganun, be creative as you can to maximize technology, to maximize whatever resources you have to overcome your social stressor, di ba? Communicate with your friends as much as possible. Kung sawakan sa mga kaibigan mo, mga kabarkada mo naman, no? Wag lang message, wag lang text. Paminsan there's value. May suggestion ako dyan. Alam mo, nangyayari kasi sa atin, pansinin nyo, bato-bato sa langit, ang tawaan mabukulan. Pero nasa dining table kayo ng pamilya mo, nasa halip na nagkikwentuhan kayo, anong hawak nyo? Cellphone. Sinong kausap nyo? Yung bang nakaharap mo sa table? Sa totoo lang, di ba? I mean, ang dami, akala lang natin kasi minsan yung social media is solving our social issues. Pero nagpunta ka ng Facebook, nang away ka, nang grant ka, di ba? Minsan may mga alam niyo, minsan nakaka-stress. Kanina may kikwento ako, na-stress ako. Kasi may pinost ako. May pinost lang ako tungkol dun sa batang namatay nung ang nanay ay nakaposas. Pinost ko lang yung picture at ang sabi ko lang, pinapaalala ko yung compassion of humanity. Yun lang ang akin. Then sabi ko, rest in peace. Okay. Anong nangyari? Nagkagulo. Bakit? Ang feeling ng iba, ang perception ng iba, kinakampihan ko yung cause ng nanay at yung bata. Ang sa akin, empathy kasi ang sinasabi ko doon. Alam mong ginawa ko para walang stress, dinilit ko.
Bakit? Sabi ko, I don't want to cause further division and further stress doon sa mga tao na naghahanap lang ng pagkakainitan nila ng ulo, naghahanap sa totoo lang ng kaaway. Sa akin, huwag nyo nang gamitin yung wall ko, ang page ko ay para sa positive. Tinanggal ko mismo and I apologize. Sa akin, I did not mean to divide. I just express my sympathy, if that is sympathy or empathy, whatever is the term that would apply. Yun lang. Sabi ko, I'm sorry, but Sunday is a peaceful day. Peace. Oh, yeah. Diba? Declare the peace. Declare the peace. Claim Do you the agree, peace. Gab? Do you agree, Gab? Yeah? So, Carl, sobrang agree ako. And I can especially relate dun sa dining etiquette na kadalasan ngayon, no? Paminsan, before the new normal, before the temporary normal, as we would like to say it, no? Hoping for the temporary normal. Before, when you're in a social gathering, when you're with your friends, tapos lahat sila nagfo-phone, parang they're indirectly telling me na their phone is more important than this moment. Correct. Na parang kung sino man yung kausap ko sa phone na to, na pwede ko namang ipagmamaya na lang, no? Hindi ko maipagpamaya. And it's offensive. I find it offensive and I find it weird na some of my friends are trying to negate me telling them na, uy, tabi mo naman yung cellphone mo, di ba? Nainsulto naman ako, kaharap kita, tapos hawak mo yung phone mo. Di ba ganon? Kayo rin po ba? Nainsulto rin ba kayo doon? May ano yun may suggestion pati ako. Minsan kaya ka napo-frustrate kasi nag-post ka. Nag-post Gab, no? Nag-post. Tapos titignan mo, walang nagla-like. Napo-frustrate ka. Sabi mo, bakit walang nagla-like? 'Di ba? Ngayon 'di ba? I mean, bakit ganoon? Tapos Tapos ang friends ngayon limitado dun sa friends Facebook, unlike dati. I'm sure, Gab, lumaki ka na ang kalaro mo, pinsan mo. Apo. Diba? Ma'am Evelyn, pustahan tayo lalo na nung panahon nyo. Siyempre naman, ang panahon namin. Sa kalye kayo naglalaro, diba? Correct. So ngayon, who are your friends? Ito ba yung mga nag-invite lang sa'yo sa Facebook? Things like that. I think we should awaken ourselves, especially tayo mga parents, to really guide our children in the use of this technology. Kasi parang masyadong nadidistract. Wala nang ginawa sila kung hindi hawakan yon. Yun na yung buhay nila. Lang. And then therefore, when they are able to manage technology, no, mga gadgets nila, then that could contribute to their wellness. Tama ba yun? Of course, yun yun. Yes, and isa yan sa inireklamo ng estudyante last time. Kasi ang kinakomplain niya naman, nawawala na siya ng tulog. Tapos tinanong namin, bakit hindi ka makatulog? Kasi hanggang gabi daw, nakikipaglaro siya sa mga kaibigan niya, sa cellphone niya. So ngayon, di ba, grabe. So it affects, isipin nyo yun technology, social technology can be beneficial as we've stated earlier. Pero it affects, siya mismo, hindi na siya nakakatulog. So yung balance ng hormones niya sa katawan niya, yun yung nagkakos ng stress sa day-to-day kasi nagiging sluggish na siya, wala na siyang energy. Diba? So, Gab, when you are well, therefore, you will be able to more or less face the stresses much better. Like say, if you have that holistic wellness, then it is possible for you to really, sometimes merong attack talaga yung depression di ba? Meron talaga, it comes. Normal ba yon? Does it really just come? Apa. So, Ma'am Siongco, meron tayong mga tinatawag na predisposed individuals. Ito mga predisposed individuals, sila ang sasabi natin na prone na sila naturally, whether genetic to depression, tas madaling matrigger due to an external or an environmental stimulus. So, merong mga kaso na sila talaga predisposed sila. So, nung natamaan ng matinding stress na hindi nila kayang ma-overcome or na-i-handle mag-isa, nag-full-blown depression na siya or anxiety disorder, for example. Pero merong mga individuals naman na hindi sila predisposed, na yung nararanasan nating stress or anxiety or depression na nararamdaman natin, na it's normal, na it's everybody is going through the same storm as we've said, na lahat tayo, hindi lang ikaw yung malungkot. Iba-iba yung lungkot na nararamdaman natin. So yes, Ma'am Siongco. So, ibig sabihin, Gab, merong individuals, they are predisposed already. Is that hormonal or is that genetic, something? Yes, Ma'am Siongco, there are predisposition. Ganon. And others naman, wala nun.
Wala. Okay. But in either cases, whether you are predisposed to a depression, let's say, for example, to be a case-specific example, no? Whether you are predisposed to depression or not, in either cases, you can overcome it. So whether kung ikaw isa sa audience namin na feeling mo nasa pamilya ninyo ang depression at meron kang depression ngayon, okay lang, no? Kaya yan. So it's not the end, it's not the finish line. So there are ways that you can do in order to cope with depression. So katulad lang to ng stress, Ma'am Siongco, hindi natin maiiwasan ng stress. Kahit anong mangyari, kahit kanino, darating at darating ang stress. What we can do lang is employ or practice mga techniques na para pagka dumating yung mga certain stressors na yon, no, prepared tayo, handa tayo at kaya nating harapin. Meron din naman individuals, Gab, na predisposed talaga sila. Masaya sila, predisposed sila to be joyful. Diba? Meron, totoo yan. May mga taong konting stimulus lang, natatawa sila. Meron mga taong konting stimulus lang, ang saya nila. Meron namang positive. Diba? May tao namang laging galit. Diba? Bisyo. May taong, 'di ba? May taong ang lalim ng kaligayahan, hindi mo mapatawa, 'di ba? Oo. I mean, I think it's ano, no, Gab, yung self-awareness is the key. Apa. Self-awareness. I think everything begins with the self. And Ma'am Ida was pointing out, ang ganda ng point ni Ma'am Ida, yung self-talk, yung self-love is not selfish. Yeah. Diba? It's really, it always begins with yourself. If you have high level of self-awareness, how do you develop that, Gab? As a yung nasa line ka ng psychology, yung self-awareness, how do you develop that? A deep understanding of awareness can be developed through introspection. So introspection is a process of you thinking about your experience. Sabi nila, di ba, experience is the best teacher. Pero incomplete yung statement na yon. Experience reflected upon is the best teacher. So ang mga karanasan natin sa buhay, lahat ng pinagdaanan natin, experience lang yan. Pero kung yung experience na yun, minaximize mo, pinag-reflectan mo, pinag-isipan mo, ano ba yung napulot ko sa failure na to? Anong napulot ko sa success na to? Anong napulot ko sa dapakong ito? No? Pag in-observe mo yung kabuuan ng nangyari sa buhay mo, this is called introspection. And as we do more reflection and introspection, we develop a higher sense of self-awareness and we understand ourselves. So, katulad na sabi ni Ma'am Siongco kanina, merong mga tao na naturally joyful, no? But these people who are naturally joyful can be or could have underlying parang experiences na hindi natin alam, di ba? Siguro, meron lang silang persona na kaya nilang i-project kapag kakaharap ang ibang tao, pero kapag sila na lang mag-isa sa kwarto, it might not be the same story in the end. No? So siguro, basically, ang point ko lang sa statement na yon is, everyone is prone to experiencing some sort of depression or sadness in life. No? Even it's normal, no? If you're a joyful person, even if kilala ka ng mga tao as the naturally bubbly person, if you come to a point na ikaw na yung nakakaranas ng lungkot, hindi mo, kailangan lang siguro ng isang social support group na naiintindihan na it's okay. Na sige lang, iyak ka lang. Sasamahan ka namin dyan hanggat sa gaano katagal kang nandyan sa place na yan. Yun ang empathy eh. Kadalasan kasi, sinasabi ng mga tao, meron ng stigma dun sa sinasabi natin palagi sa mga kaibigan natin, okay lang yan. Diba? Hindi nga okay eh. Ba't mo sa akin sasabing okay? So let's be careful about that rin ha. Kunwari merong umiiyak na kaibigan, no? Or may isang sobrang laki ng problema. Tapos binubuhos niya sa'yo yung problema mo. Practical tip to our audience again. Wag mong i-dismiss yung problems niya by saying na okay lang yan. Okay lang yan. Tumigil ka, hindi nga siya okay. Umiiyak ka. So hayaan mo sa umiiyak. Alam mo, akala ng marami pag may tumakbo sa'yo, ang hinihingi nila advice. You know, advice is very dangerous, no? I mean, because it makes people, ang paalala ko lang sa lahat, kasi, you know, pag tumakbo sa'yo yung tao, may problema, minsan ang gusto lang niya, may hingahan siya, may iyakan siya, may makwentuhan siya. Pero ang feeling mo na naman, ikaw na yung Superman o Superwoman ng daigdig, na ikaw mag-a-advise. What you don't realize is pag nag-advise tayo, pinadiliit mo yung tao. No? I mean, if ever naman kailangan mo mag-advise, I think ang dalawang bagay dapat mong alamin. Number one, naintindihan mo ba yung problema niya? Bago ka mag-advisean. Pangalawa, kung naintindihan mo yung problema niya, pumunta ba siya, may consent ba siyang advisean mo?
Oh, yeah. Diba? I think tanungin mo, gusto ko maintindihan, o sige, kwento mo sa akin, intindihin ko, makakagaan yon. Pangalawang dapat mong itanong, okay, now that I understand your problem, did you come to me for an advice? Tapos sabi niya, hindi, gusto ko lang sabihin sa'yo, okay na ako. Eh di wag. Yeah. Pero yung may assumption ka na people who cry to you or who run to you needs advice, I mean, minsan nakakairita pa yun eh. Kasasabi mo ng problema mo, ikaw pa ang masama sa dulo, di ba? So, huwag ka na lang magsalita. Sarilinin Pero mo na lang. kasi, Carl, di ba, pag minsan yung advice mo parang prescriptive. Mahirap yun, ha? Pag naging prescription yung advice mo. Sana lang, it is also possible, tama ba, Gab, that you can ask questions to the one who is talking with you, ask questions. Merong sinasabi si Eva Cuenca, tingnan mo nga, Carl. You can ask questions. Ask lang po ako, bakit maiyak ako pag mag-perform sa harap ng tao, may connection sa experience ng sadness. Naiyak siya sa harap ng tao. Eva, kanta ka ng Eva Cuenca. Ano daw yon? Naiiyak. Basahin ko lang. Ask ko lang. Bakit maiyak ako pag mag-perform sa harap ng tao? Ito ba may connection sa experience? Ano bang pinapa-perform sa harap ng tao? Baka Depende. Depende yun sa experience niya kung yung baka naman kasi kung meron kang nakaka-relate kasi sa sad experience of the past, baka naiiyak siya. Pero yung baka naman sa kanya tuwing magpe-perform ay naiiyak siya. Baka ninenervyos, depende kung ano naging cause. Tanong ko lang, Gab, anong analysis mo doon? What's your analysis? Before we move to Eva's question, I would like to draw on Sir Carl's statements kanina. Tama, Sir Carl. Sa Tamasan Mental Health Responders, kadalasan ng mga lumalapit sa amin ay kailangan lang ng tenga dahil wala silang mapagbuhusan ng mga problemang nararamdaman nila. Hindi nila masabi sa family nila, hindi nila ma-disclose sa friends nila, sa close friends nila. And they need someone just to be an open ear and to practice empathy. Katulad ng nabanggit nating term kanina, empathy. Ito yung isa sa mga crucial traits na we want to imbibe on all our volunteers. And yung kausap lang talaga yung kailangan nila. And isa pang point is yung advices can be dangerous kasi kung ano man yung consequence ng action na yon, sa'yo babalik. Kunwari, in-advisean mo siya na ito yung gawin niya, pag hindi nag-turn out into a good outcome yon, ikaw yung sisisihin, no? And Ma'am Siongco, to your question kanina na can we ask questions? Yes, we can ask questions, but we don't want it to appear like parang thesis defense na nagbabato lang tayo ng questions. What we want is to just rephrase and to show empathy. Isa pa to sa mga practical tips, no? Paano ba natin pa-practice yung empathy? Kapag kami nagkikwento sa atin ng problema, try and understand, tas you can rephrase kung ano yung sinabi niya just to make sure na you understand what he or she is through. And the simple fact of rephrasing can be assuring to the person na nag-share sa'yo na, nakuha niya yung nararamdaman ko at sige, mag-share pa ako. So we don't even have to ask questions. So sabihin lang natin, so am I correct in understanding na dahil sa ganito, ganyan, no, at ito yung nararamdaman mo? Those simple phrases or sentences are powerful tools that we can practice as friends or as family members. Now, for Eva naman, no, hindi ko kasi ma-understand ang full context, so we can't provide an analysis so na baka mamaya mali pa yung analysis natin. But Eva, kung ikaw naman ay isang overly sensitive person na when performing, I don't know kung yung performing mo ba is on stage, ayan, pagka nagpo-perform daw siya sa harap ng mga tao, maiyakin siyang tao, no? So this can be rooted in your, tama ka, this can be rooted in your experience, baka meron kang previous experience na nagtatanghal ka. When you say perform, baka yun yung nasa utak ko, no? Correct me if I'm wrong, baka yun yung nasa utak mo. Tapos every time na you perform now, you draw on that experience and the emotions that you felt during that experience comes up every time you perform. Hence, palagi ka nang naiiyak or mas prone ka to crying. But what I can say to you lang, Eva, is don't overthink it, no? Kung maiyakin ka man on stage, kung maiyakin ka man mag-perform, first, I'm proud of you na you're asking questions, no? So that's one step. Siguro my second direction for you is you can consult a professional or you can consult volunteer services to talk about this further. Kasi ngayon, medyo mahirap magbase sa mga one sentence. Na Eva, I hope that we could address this together, no? We could address this
years. Alam mo yung Gab, yung tama anak rin ko, si Nanette. Sabi ni Nanette, reflective listening. Yun yung kailangan nung mga pumapunta sa atin, no? Those people who come to us. Reflective listening can be helpful according to Nanette Fernandez. Yeah. alam mo yung, halimbawa yung anak ko, nung there was a time na magpe-perform siya nung bata pa siya. Christmas party. Wala siyang ginawa kung hindi umiyak lang na umiyak sa stage. And I allowed it. I was not frustrated as a father na, alam niyo, performer, public person ako. I was not affected at all. So sabi ko lang, okay, she was not ready. Then tinawag ko siya, binaba ko siya sa stage. Then yun ang nakakatuwa nung nasa kotse na kami, nagpe-perform siya sa akin. So ano yung lesson doon? You know, when you say perform, maybe you perform to 10, maybe it's traumatizing pag 10. Pero kung isa, dalawa, maybe you will be ready. Mamaya 3, mamaya 4. Dahil sino ba naman ang hindi nahihiya sa performance? Diba? Halimbawa, yung Ma'am Evelyn, kaya ako nandito kasi, di ba, ayaw mo pang solohin yung show. Pero the thing is, I think it's a nice way of telling si Madam, I forgot her name, na it's okay. There's nothing wrong with that, di ba? Nahihiya, there's nothing wrong with that. Everybody feels the same. Okay? Yeah, that's true. That's true. That's correct. Gab, yun na, ang sinabi natin kanina, no, self-awareness. It's very important for wellness, self-awareness, so you understand yourself. But when you are aware of yourself, then you're now ready to establish relationships, no? So yung social relationship mo, does that contribute to wellness also, Gab? Yes. Is that important? Yeah. Yes, definitely, Ma'am Siongco. But also, it's not about the fact na making continuous social connections with a lot of people, per se. No? Pwedeng you have a small social circle, but your social connection is deep, and that's enough. No? Hindi kailangan ng 5 kaibigan, kailangan mo lang ng isang best friend. Diba? Correct. Na parang, hindi natin, it's not for everyone. There are different people who have different social preferences. Yung iba, prefer nila na extrovert sila, na marami sila. The more, the merrier. Merong iba, they find peace and solace. No? They find peace in one-to-one conversations and interactions. And ngayong nasa pandemic tayo, no, nasa COVID situation tayo, now is the time for us to reflect. Ako before, akala ko very extrovert ako na ang dami-dami kong kaibigan. Ganun. But now, it gave me the opportunity to reflect. Ang dami-dami kong kaibigan, pero sino ba doon yung tatakbuhan ko kung ako na yung namroblema? And that's why I began investing on my closer friends, on making an effort to actually make a conversation and ask, how are you? Kamusta ka? No, I thought of you today. Or ano nang, kamusta na si ganito? Di ba? Mga ganun. It's a continuous effort to build that social relationship with someone. Siguro, involve natin yung audience natin, again, Ma'am Evelyn, sa lahat ng viewers natin. Please reflect. Sino yung tinawagan mo during this pandemic experience para kumustahin siya? Hindi yung tinawagan mo para singilin sa utang or may kailangan ka, di ba? Sino yung tinawagan mo because you just want to call that person? Or wag na yung tawag mga text. Sino yung tinext mo talaga? Minessage mo ng personal na, kumusta ka? Reflect on it. Sige. And that person who napapasok sa utak mo must be very special. Tama, Gab? Di ba, no? At on the other side, pwede siguro tanungin mo rin ang sarili mo, sino yung nag-text sa'yo ng walang out of nowhere, out of the blue, biglang nag-text lang na sasabihin, how are you? Kumusta ka? Ganon. No? And you know, that person may really treat you as very special. Diba? And therefore, may challenge tayo ngayon. May challenge tayo ngayon. Ngayong pagkatapos ng conversation na to, sino ang ite-text mo, sinong tatawagan mo para kumustahin? Huwag ka nang lumayo. Sinong kapamilya mo ang natawagan mo para kumustahin? Pagulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Okay? Kasi baka meron tayong namimiss. Let this program be the bridge tonight so that your social wellness and the social wellness of that person becomes, healthier and triggered towards wellness tonight. Okay? I think every episode kasi ang hinahanap natin, Ma'am Evelyn, is
ano ang gagawin nung nanunood sa atin Yeah. pagkatapos para naman masabi niya sa sarili niya may napala siya sa pakikinig. Mm-mm, Think mm-mm. about 5 persons. Lahat tayo. 5 persons that you will call or text tonight out of the blue para kumustahin lang siya. Special yun, 5 lang kasi, no? Pipiliin mo 5. lang, no? Correct. That's Ako may true, nasa that's isip na ako. true. Diba? So, Gab, so from the self, you establish relationship with others. Will service also contribute to, you know, your ability to be able to serve others? It gives you some sense of accomplishment, di ba? Merong mga tao na gusto nilang mag-serve. Ganun lang. Gusto nilang makirelate in terms of service. Nakakatulong din yun, ano? Para magkaroon ka ng identity mo. Gab? So, ako, Ma'am Siongco, in my journey of introspecting, diba? Ako, for the past years, no, I figured out na what is happiness for me. Happiness for me is not success in its sense, but it is action driven by compassion. So, ang ganda lang ng reflection ko na yun, no? Happiness is not success, but it's action driven by compassion. Kasi feeling ko yun yung naging driving force ko sa mga pinagagagawa ko ng mga nakaraang taon. Ng mga talaga. Dami-dami kong problema na kinaharap sa bakit ko ba ito ginagawa, no? But the understanding na it's not about you, no? It's about my students, for example. Kasi I remember one reflection point nung nagtuturo ako sa public school, no, na 63 yung estudyante ko last section, no, kasi dati rank sila. Kung hindi lahat may libro, hindi lahat may upuan, tapos parang, Diyos ko po, parang siyang zoo. Tapos, yung parang Araw-araw ba meron kayong trip to Jerusalem? Mas sobrang stressful. And I went home crying. Tapos sinabi ko sa nanay ko na gusto ko na mag-resign. Tapos sabi ng nanay ko, kung nag-resign ka, sino yung papasok bukas? And that got me thinking, no? It's not about my frustrations. It's not about my sadness. It's not about my stress, my anger, my fear of not teaching, or yung mga lahat ng yun, lahat ng emotions. It's not about that. It's about the 63 students who need an educator tomorrow. No, kailangan nila ng isang teacher na hindi tuturo sa kanila. Yeah. Yun yung pinanghawakan ko, no, na I found na it was contributing to my spiritual wellness as well. No, not just my emotional and my mental, my intellectual wellness. Pero I found na I was doing something greater than myself. And I'm sure other people, yung mga nasa audience natin who have done the same acts, no, have done the same deeds, have felt that. And yung panahon na to, it doesn't have to be grand. Diba? Ngayon nasa pandemic tayo, that sense of service doesn't have to be grand. It can be in, yun nga, yung katulad ng sinabi natin, simply being there for your kaklase, for your nanay na nasa bahay. Those simple acts of services can contribute. May iba may ibang pakiramdam and you feel it. Mararamdaman mo yun. And ito nga sa mental health responders namin, this was just simply an avenue for people to volunteer. Kasi we knew na a lot of people wanted to help but they didn't just know how to help. So nung inopen namin na ito is itong chance for you to help. Ang dami. No, ang dami namin volunteers, surprisingly. Ang dami ng volunteers, no? How many volunteers do you finally gather? More than 100 na yun, Yes, more than 100. Nung cycle 1, we had 160. Nung cycle 2, we had 120. And ngayon, nakaka 1 week pa lang kami for cycle 3 and we have 80 volunteers. So, pagod yung mga volunteers namin. So, nagpapahinga rin sila from time to time. And it's okay lang. Yeah. And you know, so, kailangan mo rin kasi magpahinga if you're the one listening, no? Yeah, that's hard. You were going to say something? Yeah. Gab, may hormonal explanation din yun eh. Di ba? Because when you do something good, there is that dopamine rush, no? Yes. And that's it's a sustained hormone eh. Kaya yung happiness derived from doing good stays. Mas may long-term effect yan kaysa dun sa mga other hormones like from sex or from those activities. Iba pa rin yun. Kaya do good and you will feel good and it will feed your body positive hormones and it will last longer. Yeah. And I'm very curious about that health line that you're making kasi I'm a nurse. I'm a product of nursing. So we're in the same health field and
And I have a network, like ngayon napakaraming nanonood sa atin, na baka maging willing to volunteer kasi maraming nangangailangan ngayon ng tulong. Yeah. So kung gusto niyo po mag-volunteer, kung gusto kayo sa audience namin na merong skills, Sige, how? or punta lang kayo sa Facebook page namin, Tomasian Mental Health Responders, and merong sign-up sheet na nandun rin. Bukod sa sheet namin for clients, we have a sign-up sheet for volunteers. So if you think that you have the time, you have the ability to be of service to your countrymen na nangangailangan ng tulong, at kailangan pa rin nila. Nagulat kami na third cycle na namin ngayon, naka 20 weeks na kami for the past 2 cycles. Akala namin konti na lang yung darating. Pero nakaka 6-7 days pa lang kami kasi nag-start kami nung Monday. We already had 80-90 clients. So parang ang dami agad. So it's meron pa rin. The need is still there. So Tomasian Health. Responders. Mental health. Mental health response. Mental health responders. And Ma'am Evelyn, may naisip ako ha. May naisip din ako. Meron pang isang sector na nangangailangan ng help. Pero pag-usapan natin mamaya. Off the air. Pag-uusapan natin mamaya. Maybe kung nagawa ni Gab na mag-create nitong responders na to, may isa pang sector ang society, ang alumni, na baka kailangan din nila nito. Pag-usapan natin mamaya. And magtulong-tulong tayo. Alam niyo naman, actually, ang gusto kong... naalala ko ng isa ng webinar natin, naalala mo yun, Carl, last time, when we had a webinar, sabi nila, if there can be responders, sabi nila, binanggit ko yung kina Carl. Oy, thank you very much. Very inspiring daw and informative ang conversation natin, sabi ni A. Jude. A. Jude, tama ba yun? Thank you, A. Jude. And thank you, Joy Galapaz. Estudyante ko siya noon. Nag-chat up. Hi, kabatch ko siya, 1991. Kabatch ko siya. Imagine. Kabatch ko si Joy. Carl, ayokong tanungin sa'yo pero... Hindi ba ako pinapang... Tignan mo yan. Bakit ka nag-best? Ayoko sana kitang tanungin Kung ano Ayan, Henry Tenedero is good topic daw. Wow. Alright. Ako may last question ako. Magiging host for Gab. Magiging host yan. Magiging host yan next time. Gab, I have a question. Let's go practical. Okay, magulang ka ng mga nag-aaral ngayon under the temporary normal. What can we do to at least deload the children, I mean the learners of that trauma and anxiety of the new schooling? So, siguro another practical tool, no? Ako kasi meron akong work anxiety. So I guess this is similar to the school anxiety that our students are feeling, or our teachers are feeling sa new normal. Ako itong work anxiety ko to, dumarating to tuwing Tuesday dahil may 8 a.m. call kami at takot na takot ako sa meeting na yon, no? So baka kayo, mga audience namin, you feel the same way in a similar situation in a different context, no? And if you ever feel overwhelming stress and anxiety, siguro isa sa mga practical tips na matuturo ko sa inyo or na may impart ko sa inyo is to pause and be present. Now, how do you pause and be present? Ito, I swear, it won't work unless you try it, no? These are called breathing exercises. As in, inhale ka lang ng 4 seconds, pause ka ng 4 seconds, then exhale ka ng 4 seconds. And i-repeat mo to until mag-subside or mag-calm down yung tibok ng puso mo. Ako kasi nagmamanifest physically yung stress and anxiety ko, as in tumitibok yung puso ko tuwing nararamdaman ko to. And this just shows that anyone is prone to stress. Even someone who has a mental health responders group is experiencing stress and anxiety, di ba? And sa mga moments na to, I calm down, I pause for a while, I be present, I become aware, and I breathe. Etong breathing na to is a powerful, basic, simple tool that any one of us can do. Aside from this individual technique, ano pa ba yung pwede nating mapagtulungan, no? Sa bahay, kadalasang problema ng mga estudyante at mga guro ngayon is yung overlapping responsibilities nila sa house at saka sa bahay, no? So one thing that I could say is na binahagi namin sa mga guro nung isang linggo, no? Na learn to be of help to one another within your household pa lang. So kung alam mong si nanay ay isang guro at ngayong araw na to ay marami siyang klaseng ituturo at ang dami niyang pinagpreparean,
Kung ikaw ay si asawa or si anak, be that helpful person naman to deload that family member of yours of that responsibility para mabawasan na siya ng isang stressor niya. So isa lang sa mga napakasimpleng bagay na gano'n, no? Breathing and deloading your responsibility within your family members. Those are two simple things that any one of us can practice at home to relieve ourselves of the stress, anxiety, pressure na nararamdaman natin sa araw-araw na nararanasan natin ngayon. May sinuggest ako sa mga anak ko para dyan. Oo, yeah. Alam mo, sinuggest ko, Gab, sabi ko, kasi nga hindi mo na alam yung demarcation line between school and the work ngayon. Diba? Yung kitchen ngayon, naging komisary ng nanay mo. Diba? Na nagbebenta. Yung salas, naging factory ng tatay mo. Diba? Yung garahe nyo, naging garden ng mga plantitos at plantitas ng mga magulang nyo. No? Parang wala na, hindi na alam. Alam mo, ang sinuggest ko sa kanila is make a scenario that you're going to school. How is that? Maligo ka, diba? Prepare for school. You know, may ganun kang feeling, may psyche ka na may gagawin ka, maliligo ka, mag-toothbrush ka, maghilamos ka, mag-prepare ka, mag-ayos ka, guys ka ng kilay mo, mga ganun, no? And magbihis ka. Yung parang kung pwede nga lang mag-uniform ka. Para I think ma-condition man lang niya yung sarili niya na, oy, pupunta na ako sa school, tapos na yung pagiging parang ganun. Ayan. Yeah, I agree with that, Carl. Alam mo, pag may klase ako, I dress up. Pagka pupunta ako meron akong area, itong office ko, meron akong area sa house na pag pumasok ako dito, nakabihis ako na mag-engage ako into academic work, ganyan. Okay. Para iba yung ko. Naka-condition. Itong spot na to, ito ay spot ko to for social discussions. Pero pag academic, libro yung likod ko. Diba? Pag programa ko sa teleradyo, iba-iba yung lugar ko. Yes, para yung mind ko naka-condition siya doon. Bago mawala ng battery si Gab, kasi 5% na lang ang battery niya. Gab, your final message. Your final message to our viewers. Well, anyway, ang saya ng ating usapan ngayon. We have a very wonderful exchange this evening. No, I know people would still like to continue with this, but of course, no, Gab. I think I just want to ask the last questions. Do you have any message to our viewers who are stressed, how they could develop holistic wellness? Yes, siguro, Sir Carl, Ma'am Siongco, and to all our viewers tonight, siguro, kung meron akong isang takeaway na gusto ninyong mapulot tonight, sa lahat ng mga techniques na sinabi ko kanina, from cognitive behavior technique to breathing techniques, no, siguro ang isang key takeaway ko lang is not those. Siguro, if it comes to a point na you can no longer handle the stress on your own and you cannot approach your friend or your family members, please do not contain it by yourself and feel free to ask for help. So marami tayong mga helplines na available at handang makinig at tumulong sa inyo. So if there's one takeaway tonight, no, it's that asking for help is not a sign of weakness, but it is bravery because you are admitting your limitations as a human person and you are willing to take on the challenge of being better and being well. So yun lang po. Maraming salamat, Sir Carl and Ma'am Siongco. Thank you very much. Hope to have you again. Alam mo, before he goes, Ma'am Evelyn, I think he will make a good co-host for you, ha? Yes. Alam niyo, I think he'll make a good co-host. Henry Tenedero is there. Ang dami-daming potential because sa mga viewers natin, tuwing linggo po, no, ay pangarap namin na makasama namin kayo. It's a sun date. It is actually our sun date. And ako, actually, this is not my show. This is Ma'am Evelyn's show. Sinasamahan ko lang siya kasi nag-search kami. Gab, ha? I think you will make a good co-host for Ma'am Evelyn. Tsaka ang ganda nung experience mo. Ang dami namin gusto pang itanong. Pero before you go, pasalamat muna tayo sa Netplates Food and Delivery. You may order now at shop.netplates.ph. Netplates, hindi po Netflix yung narinig nyo, ha? Netplates.ph. Yes, and thank you, Carl. Thank you, Clinico. You're cleaning. Thank you very much, Gab. In behalf of the UST Alumni Association, Inc., in behalf of all the presidents, thank you very much. And of course, in behalf of the College of Education Alumni Association. I'd like to invite everybody to be with us on Sunday again
at 6 o'clock because next week we have another very interesting topic. It's about Holy Halloween. Week. Actually, Holy Win Holy versus Win. Halloween. Oh, hindi ako Okay, nagkamali. Holy No? Win Holy Win versus versus. Halloween. Yes. Alright. Kasi magkakaroon na tayo ng mga Halloween, no? Tsaka November 1 na. So to prepare for this very wonderful tradition, we will have a wonderful exchange. Meron tayong mga sharers next Sunday. And therefore, be with us every Sunday here at Bridges. Bridges where there are no walls, only bridges of learnings. Be with us here in Bridges because these are bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Thank you very much, everyone. Bye. Thank you so much. And also a shout out to Clinico, your cleaning service partner, also one of our sponsors. And kung wala mang Paskuhan, malamang sa campus, may Paskuhan dito sa CBRC.TV dahil may Bridges at walang makakapigil sa Pasko sa tradisyong Pilipino. Thank you very much. This has been Dr. Carl Balita and see you next week. Evelyn, Siongco, yes. Gab. Bye po. All right. Tuwing alas 6 ng gabi ng Lunes, no, hayaan niyo pong dalhin ko kayo sa mundo ng mga arkitekto katulad ko, sa mundo ng malikhaing paggawa. Welcome to Peaceabilities here in CBRC.TV. Arman Benko po ang inyong lingkod. Kailangan po